Hallo Leute, macht hier. Ich habe darüber nur so ein bisschen gesprochen bisher, aber ich möchte heute mit euch über das Nashville-Zahlensystem sprechen. Ich weiß, das ist Theorie und deshalb mögen es die Leute eher nicht so sehr, aber es hilft wirklich und es ändert die Art, wie ihr über Musik denken werdet. Es ist auch gar nicht so schwer, wenn man es mal drauf hat. So, wenn wir über Tonarten und Akkorde reden, dann sagen wir normalerweise, es ist ein C-Dur-Akkord, es ist ein A-Dur-Akkord. Ich bin jetzt in der Tonart C und alles, was das Zahlensystem macht, ist, es sagt, okay, ich kann das aber auch in Zahlen ausdrücken. Ich kann sagen, das C bekommt die 1, das D bekommt die 2, das E bekommt die 3 und so weiter und so fort. Und dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und wenn wir unser Layout von der Mundharmonika angucken, von einer C-Dur-Mundharmonika, sieht das normalerweise so aus. Und wenn wir dann das Zahlensystem anwenden, sieht es so aus. Nur diese Bs, die ihr da seht, bedeutet, dass die Noten gesenkt wurden um einen halben Ton. Man sagt dann, das ist die gesenkte 3 oder die gesenkte 5. Und das Geniale daran ist, dass das bleibt dann, egal in welcher Tonlage man ist, die 1 ist immer die 1, die gesenkte 7 ist immer die 7. Also wenn wir zum Beispiel in A-Dur sind, bekommt einfach das A die 1. Und dann bleibt es dabei. Und dann könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr jetzt mit Musikern redet, und die wissen zum Beispiel, was die Bluestonleiter ist, die kennen aber die Moll-Pentatonik noch nicht. Dann könnt ihr sagen, okay, nimm die Bluestonleiter und lass einfach die gesenkte 5 weg. Okay? Das war eigentlich schon alles. Ich hoffe, ihr empfindet es als nützlich. Wenn ja, haut auf den Like-Button und überlegt euch zu abonnieren. Dankeschön, Matt out. Hi guys, Matt here. I have briefly touched on this in other videos, but I feel obligated to really talk about this now, which is the so-called Nashville number system. I know this is theory and people usually don't get very excited about it, but it really will change the way you think about what you do. And if you do it right, you will go from harmonica player to musician, right? So when we usually talk about chords or
keys, we say this is in the key of C, or this has a C chord and a G chord and a D chord, right? All the natural numbering system does is it says, okay, I can number these letters basically. So the C becomes the 1, which is always the key you are in. So if you're in the key of A, then the A becomes the 1, right? Or if you're in the key of G, then the G becomes the 1 and the C is the 4, right? So we have C is the 1, D is the 2, E is the 3, and so on, right? And if we look at our layout of a harmonica in the key of C, normally it looks like this. But if you put in the numbering system or number system, then it looks like this. And if you're wondering what all these little B's are there, that's just meaning that the note is flattened. So, and if you have that, it's really neat because in whatever key you are, the numbers stay the same. So, for example, when you have a talk with a musician and the musician says, hey, I have this cool song and it's based on the minor pentatonic scale, and you're like, okay, I don't know the minor pentatonic scale yet, I just learned the blues scale. Then the guy will say something like, oh well, just play the blues scale but leave out the flat 5. Okay? It just leaves out the 4 bend, you know? And suddenly, just like that, you learned a new scale by leaving out 1 note. Right? It's just a simple way of communicating. Well, that's all I have for you today. Hope it helped. And if so, hit the like button and consider subscribing. We'll see each other next time. Thanks. Matt Doctola out.